আজকে আমরা করব এগ ট্রে দিয়ে বানানো ওয়াল হ্যাঙ্গিং। এগ ট্রে কেটে ফ্লাওয়ার বানিয়ে নেব। এরকম ভাবে বেশ কিছু ফ্লাওয়ার বানিয়ে নেব। এবার ফ্লাওয়ারগুলোতে কালার করে নেব। ফ্রন্ট ব্যাক দুদিকেই কালার করে নেব। এরকম ভাবে সব ফ্লাওয়ারগুলো রেডি করে নেব। এবার নিউজ পেপারকে রোল করে ফ্রেম তৈরি করে নেব।
একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিয়ে নেব। ফ্রেমে ফ্লাওয়ারগুলো গ্লু দিয়ে আটকে নেব। রেডি আমাদের ইজি ওয়াল হ্যাঙ্গিং। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এই চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।